Welcome to mechanics class. So today we'll see some problems. Okay. In the last class we had discussed the derivation for the resultant of force vectors. So based on that, by conducting the derivation, we concluded to a equation. We got a expression called sigma Fh is equal to r cos theta and sigma fv sigma fv is equal to r sin theta, and we got another expression called uh, theta is equal to tan inverse of sigma fv by sigma f. Either you can give FV FX or FY FX. It's according to your comfort zone. You can give any of the variables. Okay. Now today we are going to do a problem. Problem. Okay. Problem 1. I'll draw the problem. Actually, it's a pictorial problem. You can just solve by taking the values from the diagram, and you can substitute the values. It's first we'll be discussing only simple problems today. The simple problems matra nokam. We will go to the complex ones later. So the first problem: find the resultant of the forces. Resultant of forces from the figure. Okay. Actually, I'm taking these problems from J. Benjamin Sir's text. Okay. Respected Benjamin Sir. Actually, he is no more right now. This is the xy coordinate. I'm just giving the xy coordinate, and this is 150 Newton, and it is acting at an angle 30 degree from positive x-axis. Actually, it is positive x-axis, y-axis. Rest of the things you know. Anyway, I'm just pointing it out. I'll just mark it out. Next one is 200 Newton. It's acting in this direction. Okay, actually it's not 30 degree. Actually this 200 Newton is acting 30 degree from negative x-axis. Okay. Now this is 80 Newton. It's acting at an angle 60 degree, and acting at an angle. So 180 Newton. This force is 180 Newton, acting along the fourth quadrant and at an angle 45 degree from positive x-axis along the fourth quadrant. Okay, downwards. So from these we have given the textbook has given a question which is having four forces which are acting in all the four quadrants. Okay. ഇതുപോലെ 4 ക്വാഡ്രൻസിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന 4 ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആംഗിൾസും തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. We have to find the resultant, and you may be knowing the usual procedure. Okay.
In order to find, we need to find R. You need to find R. So for that, what you have to do is you have to find, I'll show you the steps. Okay, very easy steps. Step 1, easy. All the steps are easy. Step 1 is to find a sigma fx or sigma fh. You need to find sigma fh and sigma fv. You are, I hope you are familiar with that expression that you had, we had discussed yesterday. Sigma fh is equal to f1 cos theta 1. I am writing the general expression. Sigma f2, sorry, not sigma, f1 cos theta 1 plus f2 cos theta 2 plus etc. This is the expression. So just what you can do is you can just substitute the values. Similarly, sigma fv is equal to f1 sine theta 1 plus f2 sine theta 2 plus etc. Actually, what this f1 cos theta 1 means, I'll just explain you the concept. Okay, just look here. Okay, there's the cursor. Right. No. Just look here. So I have written sigma fh is equal to f1 cos theta 1 plus f2 cos theta 2. I didn't go to those conceptual region yesterday. ഇന്നലെ ഞാൻ കൺസെപ്റ്റിലോട്ടൊന്നും പോയില്ല. നോക്കൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ f1 cos theta 1 plus f2 cos theta 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി പോയത്? ഡെറിവേഷൻ കൊണ്ടാണ്. ഡെറിവേഷൻ വഴി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ? ഇതിന്റെ പുറകെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. There is a concept behind this. നോക്കൂ, actually sigma fh means it is a summation of all the horizontal components, right? Horizontal components in the summation, that is sigma fh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ horizontal components in the summation. Summation. I am giving sigma, the symbol sigma. Okay, so it's a summation of horizontal components. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ, അതായത് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ when we were discussing that topic, we had derived an expression called fx is equal to f cos theta. fx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? fh തന്നെയല്ലേ? അപ്പോ ഈ fx1 എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ f1 cos theta 1 എന്ന് പറഞ്ഞത്. fx2 എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമാണ് f2 cos theta 2 എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഓരോ ഫോഴ്സിന്റെയും, നമുക്കിവിടെ 4 ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ 4 ഫോഴ്സിന്റെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ, നമുക്ക് 4 ഫോഴ്സ്, 1 2 3 4, ഈ 4 ഫോഴ്സിന്റെയും horizontal components നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം, we are creating, also not creating, we are just finding out the horizontal components and we are just adding it out. Okay, when we are adding it, we'll get the horizontal components together. Okay. Okay. Wait. Let's take the horizontal components. നമുക്ക് ഈ f1 സ്ഥാനത്ത് നോക്കൂ, സിഗ്മ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയിറ്റ്, സിഗ്മ എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അപ്പം നോക്കൂ, ഞാൻ ഇടയിൽ സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻസ് എഴുതുകയാണ്. 150 cos 30, സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇടയിൽ. 200 cos 30, 80 cos 60, 180 cos 45. These are the horizontal components. Now we need to give a symbol. നോക്കൂ, നമ്മൾ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നോക്കൂ, ഞാൻ ആ പടത്തിന്, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഓരോ കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയാണ്. ഞാൻ ആ 4 ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, 4 ഫോഴ്സിനെ.
Okay, നോക്കൂ, I'm taking this force component. I'm taking this force. So resolving these forces, the force will be coming like this: horizontal component, vertical component. The force I had resolved the force component one, force one. So the force one, the horizontal component fx1, vertical component fy1. Similarly, I'm resolving these all forces. Second force, just listen to. First of all, listen. First of all, here look at the things that I write. Then we can go to doing the problem, doing part. Okay. So this will be the third force, fx3, y3, and this is the fourth force, fx4, fy4. Okay, these are the four force components. Not four force components. These are the four force members in the question, and I have resolved these. So just look at it. So the first one, first force, when we are resolving, the x component will be moving along the right, and the y component, we are not going to the y component. We are just looking at the horizontal components. Noku, horizontal component of the first force is moving towards right. എന്താണത്? ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? അപ്പം ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തൂടെ? പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാമല്ലോ. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് കമ്പോണന്റ് നോക്കിക്കേ. സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സില്, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സില്, ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് നോക്കിക്കേ, അത് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, റൈറ്റിലോട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ്, ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻസിനെല്ലാം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം. ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ആണ് സൈൻ. ഓക്കെ, ഇതിന് മുന്നിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, തേർഡ് ഫോഴ്സ്, അതായത് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന തേർഡ് ഫോഴ്സ്, നമ്മുടെ 80 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ്, അതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ്. അതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ്. that component is also towards left, so we have to give the sign minus. Okay, similarly going to the fourth quadrant, which is having a force 180 newton, which is acting towards the fourth quadrant, and when we are resolving the the component towards the x direction of the positive x-axis, the component is moving towards positive x-axis, hence we can give the sign plus. Okay, then you have to solve it. Similarly, we have to take the y components all together. Okay, I am just writing the components first. 150, just replace the cos component with the sine 30, 200 sine 30, 80 sine 30, sine 60, and 180 sine 45. Okay, one more thing. I just have to say one more thing. നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മള് ആംഗിൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ, ഈ എക്സ് കമ്പോണൻസിനെല്ലാം നമ്മൾ കോസ് കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഈ കോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ, അതായത് ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോസ് കമ്പോണന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എക്സ് ഡയറക്ഷന് കോസ് കമ്പോണന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദി ആംഗിൾ ഷുഡ് ലൈ. അതായത് നമ്മൾ കോസ് കമ്പോണന്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുന്ന ആംഗിൾ, എഴുതുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ആൻഡ് ദി റെഗുലർ, ദാറ്റ് ഇസ് റിസൾട്ടന്റ് കമ്പോണന്റ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് നോക്കൂ, ഈ റിസൾട്ടന്റും ഈ എക്സും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് 30. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് കമ്പോണന്റിന്റെ അവിടെ കോസ് 30 എന്ന് എഴുതിയത്. ഇനി അവിടെ 6, ഇപ്പം 30 എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിള് മേളിലാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് 30 എന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് 30 എന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെ ആയിരുന്നു 30 എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കോസ് 30 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂല.
cos 30 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ, അതായത് ഇവിടെ 30 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ആംഗിൾ ഹിയർ. ഇവിടത്തെ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഉണ്ട്, നമുക്കത് ഫർദർ പ്രോബ്ലം, വേറെ പ്രോബ്ലംസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം ഇപ്പോഴേ അത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അത് ഇച്ചിരി ജോമെട്രിയാണ്, വെക്ടറാണ് ഇച്ചിരി. So again, giving the symbols here, 150 sin 30, it is acting upward direction. നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും FY1 എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണന്റ് പോസിറ്റീവ് മുകളിലോട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്ലസ് സൈൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തത് 200 sin 30, that is the y component of the force that is acting in the upward direction. It is acting in the upward direction. So we are giving the sign, what we are giving positive sign, right? മുകളിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, ഡയഗ്രാമിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ downward direction, right? The y component is acting downward direction, so we can give the sign minus. അതുപോലെ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെയും y കമ്പോണന്റ് താഴോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം അതിന് മൈനസ്. therefore we have to find some, നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ. സോ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കുക, കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കാൽക്കുലേറ്റർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 43.98 ന്യൂട്ടൺ. 43.98 ന്യൂട്ടൺ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ തീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, അത് ഡിഗ്രിയിൽ വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഗ്രിയിൽ വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. Okay, just let me check. Okay. And solving the y components together, we will be getting an answer minus 21.56 Newton. Okay, minus 21.56 Newton എന്ന് കിട്ടും. Okay, so നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ FH കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ? ഇവിടുത്തെ FH കമ്പോണന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഞാൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നോക്കൂ, നമ്മളിപ്പോ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ ആൻസറിൽ സിഗ്മ FH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ്? 43.98 ന്യൂട്ടൺ. സിഗ്മ FB, FY എന്ന് കൊടുത്താലും FB എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. സിഗ്മ FH, FX എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. മൈനസ് 21.56 ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിട്ടിയത്. നോക്കൂ, ഇവിടെ സിഗ്മ FH പോസിറ്റീവ് ആണ്, സിഗ്മ FV എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, നോക്കൂ, നമ്മൾ 4 ക്വാഡ്രന്റ് വരച്ചു നോക്കണം. മനസ്സിൽ വരച്ചു നോക്കിയാൽ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ പടം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരണം. FH പോസിറ്റീവും FB നെഗറ്റീവും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാണ്? ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് അല്ലെ? ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് അല്ലെ? റൈറ്റ്, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്. It's coming in the fourth quadrant.
എന്തുകൊണ്ടാണ്? FH പോസിറ്റീവ് വന്നു, FV നെഗറ്റീവും വന്നു. It will be coming in the fourth quadrant. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ റിസൾട്ടന്റിനെ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ്. റിസൾട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സൈൻ വെച്ച് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഈ സൈൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റിസൾട്ടന്റിന് കിട്ടുന്നത്. ഡ്രോയിങ് ദ റിസൾട്ടന്റ്. നമുക്ക് ഇനി റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. എക്സ് ആക്സിസ് പോസിറ്റീവ്, y axis negative. Y axis negative, x axis positive. Now in order to find the resultant, what you have to do is root of sigma r sigma fh square plus sigma fv square കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, therefore root of ഇത് വരും 43.98 square plus minus plus minus 21.56 square കണ്ടുപിടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 48.98 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 48.98 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും. Now the next step is to find the direction. Okay, നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് രീതി കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫോർമുല പറഞ്ഞായിരുന്നു. തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എന്താണ് പറഞ്ഞേ? സിഗ്മ എഫ് വി ബൈ സിഗ്മ എഫ് എച്ച്. ഈ റിലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഈ റിലേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ ആണ്. ഈ ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഫ്രം പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ്. പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ തീറ്റ ആർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ തീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, തീറ്റ ആറും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻഡ് തീറ്റ. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എന്ത് വരും? സിഗ്മ എഫ് എച്ച്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ മോഡുലസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ മോഡുലസിനകത്ത് വാല്യൂസ് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ടഡ് ടു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ്. നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തീറ്റ വാല്യൂസിന് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കരുത്, മണ്ടത്തരമാണ്. സോ സിഗ്മ എഫ് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21.56 by 43.98. ഇത് ഈ വാല്യൂടെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്. ഇംപ്ലൈസ് തീറ്റ എത്ര കിട്ടും? തീറ്റ വിൽ ബി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 26.12 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും. ഇറ്റ് ഇസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനുള്ള ആംഗിൾ, അതായത് ഈ ആംഗിൾ ആണ് 26.12. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി തീറ്റ ആറും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, തീറ്റ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, തീറ്റ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ആംഗിൾ ഫ്രം ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇൻ ദ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അലോങ് ഓൾ ദ 3 quadrants. ഓക്കെ, തീറ്റ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സിനാറിയോ? എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 360 മൈനസ് തീറ്റ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എയ്തർ ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ് ഓർ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം. ജോമെട്രി വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം. മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, മറന്നു പോകില്ല. ഓക്കെ, 360 മൈനസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, 360 മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 360 മൈനസ് 26.12. Therefore we'll be getting the answer as 333.88 and we have got r, theta, r കിട്ടി, theta കിട്ടി, theta r കിട്ടി. Actually this problem ചോദിക്കാനൊക്കെ ഇത് വളരെ കുറച്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഐ എം ഗിവിംഗ് ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഞങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലം. ഇതും ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം ബെഞ്ചമിൻ പ്രോബ്ലം, നോട്ട് ബെഞ്ചമിൻ പ്രോബ്ലം, ബെഞ്ചമിൻസ് J. Benjamin's textbook. This is the problem number 2. Okay, you can solve it on your own. Actually this problem is also very easy. You can
പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ബോക്സിലോ പിന്നെ പേഴ്സണലി മെയിൽ അയച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാവുന്നതാണ്. ഞാൻ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. സോ this is 300 Newton. Okay. Force which is acting upwards. 30 degree. The angle 30 degree ആണ്. ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രി. ഇത് ഇച്ചിരി നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടും. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ അവരിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ആ ക്ലൂ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് 300 ന്യൂട്ടൺ. ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് 300 ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 200 ന്യൂട്ടൺ. ഞാൻ ആൻസർ കൂടെ കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി പറയുന്നതിന് മുന്നേ റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ആൻസേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തീറ്റ ഈസ് 46.89 degree. Okay, and the theta r is 133.11 degree. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഏത് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് റിസൾട്ടന്റ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും. ഈ തീറ്റയുടെയും തീറ്റ ആറിന്റെ ഒക്കെ തീറ്റ ആറ് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. അത് എക്സാക്ട്ലി സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വരുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഇതിന്റെ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ, സിഗ്മ എഫ് വി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സിഗ്മ എഫ് എച്ചും സിഗ്മ എഫ് വിയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് they have also solved the problem in vector method. Actually, if we are learning that method, you will end up confused actually. So I'm not going into that side. Actually, namakadu nokanda. We'll go through this component approach itself. നമുക്ക് the component side resolve ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്തു പോവാം. വെക്ടേഴ്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So let's rely on this topic itself, this method itself, and we'll solve much more problems in the later classes. Thank you. We'll see you in the next class. Okay.